Vous ne rêvez pas. Tout de suite avec Vindicator et avec vous, la suite de Five Nights at Freddy's Sister Location. Alors, je crois que j'ai compris comment fonctionne le petit... Ah, c'est bon, t'as fini de parler? Donc j'ai compris comment fonctionne la petite puppet de Welcome back Freddy. to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. Bon, de toute façon... It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Ok, donc c'est la même. Casual Bongos. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your set. Ça reste inchangé, va te faire foutre. C'est une moyenne dans les propos en ton égard. Va te faire mal. Oui, la troisième nuit avec vous. Oui. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. No. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Pourquoi il me dit de pas y aller s'il y a ça a rien à voir? Parce que peut-être raté un truc. Hein. On va se le retenter. Motion trigger, circus gallery vent. Faisant du bruit en courant. Cette respiration. Peut-être quand même activer un truc. Hein. Juste par sécurité. Voilà. Juste au cas où. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long. Only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children, I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me.
2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. Elle, belle voix. Hein. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. Je suis sûr qu'ils sauront apprécier cette belle voix sur Route 34. I can make ice cream, although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. Ça pue, ça. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Okay. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Peut-être parce que tu fonctionnes de traviole. Alors pour ceux qui comprennent pas l'anglais, elle a été une fois sur scène, ça lui a beaucoup plu, il y avait de la musique, des enfants qui jouaient. Elle avait toujours conscience bizarrement du nombre d'enfants qu'il y avait dans la pièce, sans comprendre exactement pourquoi. Et à un moment donné, c'était sûrement une fête d'anniversaire, à un moment donné de la fête, une petite fille s'est retrouvée seule avec elle, elle s'est approchée et apparemment il s'est passé un truc horrible. Et ce n'était pas de la volonté de, si on peut parler de volonté, de Baby Doll. Donc je ne sais pas trop comment interpréter ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec ce que dit la petite fille Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. C'est bien ta gueule. Donc je disais, est-ce que ça a un rapport avec la petite fille qu'on entend au début du 1, enfin de la nuit 1, 2. Et est-ce que cette petite fille a fini par réussir à aller voir cette poupée et il s'est passé cette... Je ne sais pas. Oula. J'ose plus avancer là parce que je vois pas trop où il peut être. Et... donc elle, hein, puisqu'apparemment c'est bien un Mangle. Foxy mais version féminin. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un petit moment après avoir flashé, on est sûr qu'elle est pas devant nous, on peut y aller. Et après, on va de nouveau balader, il faut y aller par un coup. Par contre, c'est vraiment le truc flippant à faire. C'est dans une pièce noire. Foxy en plus. Alors j'ai le son super fort dans mes écouteurs. S'il arrive un truc, je sens que je vais me chier dessus. Littéralement.
Ok, j'ai atteint la porte. Alors. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Le truc qui s'est pas mal élevé sur l'échelle de puputerie, c'est que Good job. Si tu meurs et que tu recommences, il te donne des indications, mais en changeant les termes, les emplacements, Excellent. The chest cavity should now be open. Alors de ce que j'ai réussi à comprendre en essayant tout seul. Great work. You will now be required to remove the secondary power module. Ce que je faisais faux en fait, c'est que je bougeais trop rapidement. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. J'arrive même pas à voir où il est là. Ok, il est là. Donc voilà, j'ai vu qu'en fait, si vous laissez la lampe comme ça, il sort. Et donc on voit le bouton sur lequel on doit appuyer. Press the large black button. Non, je l'ai fait là. Bonnie's bow tie to release the power module. Ah, il faut peut-être le laisser sortir un peu plus. Ah. Je t'ai eu. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Oui. Ah non, je dois me retaper le truc avec Foxy. À chaque fois que je bouge, je l'entends bouger. Mais je pense que j'ai la bonne technique parce que j'ai pas encore réussi à me faire choper une seule fois par lui. Enfin, réussi. Pas encore échoué. Donc ce que je fais, c'est dès que je l'entends bouger après avoir flashé, je m'arrête. J'attends un petit peu et si ça bouge plus, je bouge de nouveau un tout petit peu. Genre 3-4 pas. Là il a bougé immédiatement après avoir que j'ai flashé. Ouh. J'ai pas entendu bouger là. J'aime pas trop quand il change sa façon de se comporter. Oh putain! Voilà, j'ai senti le truc de merde venir. Daddy, she can make balloons. Ah. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her.
Est-ce que c'est toujours en rapport avec justement ce qu'elle a expliqué? Oh. Shh, be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Ok, alors c'est bon, j'ai fini? Ok, donc j'étais censé me faire choper. Mais d'accord. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Oh, je Try comprends ce qui not se to passe. wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, no. dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Okay. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Okay, bring her over. Forward. More. Okay, stop. Set her down. Watch the step. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes, and this place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go. Et truc qui bouge sur la droite. Quand le jumpscare venir. There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? Bah non, mais tu vas me le dire. How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other. It's very important. Tu fais quoi? But Laura never learns. But I do. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend.
plates for you. That way they can find you on the cameras. Non. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Je suis censé faire quoi là? Je suis censé faire quoi? Ok. Donc, de ce que j'ai compris, je me suis fait bouffer par Mangles, ou Freddy, pas Freddy, Foxy, qui m'a mis dans son espèce de corps d'animatronique, et je suis caché dedans. Et je dois survivre dedans, sauf que tout ce que j'ai fait comme touche ne marche pas. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Alors quand je bouge, les espèces de machins tournent. Ah mais oui, mais je suis censé faire quoi, putain? Pourtant il me donne bien comme indication de faire AD. Enfin, droite-gauche quoi. I'll open the faceplates for you. Wiggle. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Ah d'accord. Je peux interagir avec ces trucs. Okay. C'est quand même super creepy, hein. Je déteste les mannequins en plus. Ah mais... Ok, donc je peux interagir avec ces machins. Est-ce qu'il y a une façon de rebloquer le home en position fermée? Ça, j'ai pas encore trouvé. Encore une tentative, et puis enfin une pause sinon, et j'essaierai dans un prochain épisode de le battre. Donc là, effectivement, on voit qu'ils sont tous... Alors, ça c'est vers le bas, ça c'est vers la droite. Non, mais ça c'est pas gentil ce que tu fais. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Je vais rester appuyé pour que ça aille plus vite. Putain!
Bon, maintenant que j'ai vu que je peux rester appuyé, j'ai resté encore une fois, et puis si ça marche pas, tant pis. J'essaierai sur mon propre temps, une fois de plus, pour vous montrer mes horribles morts, les unes après les autres. I'll open the faceplates Non, for je sais you. bien que vous aimez me voir mourir, mais... That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Je sais pas comment ça marche, je comprends pas. Faut crever. Ah, pause, on coupe, on arrête là. Comme je l'ai dit, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça doit de nouveau être un truc à la con, qui doit paraître évident mais que j'ai pas vu. Donc, on a réussi à faire la nuit 3, on est à la nuit 4, je vous propose de voir ça dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, et quelques jumpscares ne vous auront pas trop ébouriffé le poil. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Five Nights at Freddy's. Allez, tais-toi, toi, tais-toi, on t'a assez entendu, c'est bon. Je vous dis ciao.